My name is Moleen Muchena. I'm a mother of 2 and 4 grandchildren. I'm 53 years old and I'm a driver. That's my profession. In 2008, I had cancer, non-Hodgkin's, but I was treated. It's a relatively rare diagnosis, and because of this and because of the increasing complexity of managing this disease, it's often very useful to be seen by a group that specializes in treating blood cancers, especially lymphomas. I went for a medical checkup, and then when I finished that medical checkup, the doctor asked me to go for another test, a CT scan. When the results came out, she was surprised and she said, there's something wrong in your stomach. You've got aneurysm. Then I said, what is aneurysm? An aneurysm is a balloon-like bulge in an artery. Arteries are blood vessels that carry blood from your heart to your organs. Aneurysmal disease can occur in any part of the human body, which is a bulging or abnormal dilatation of the arterial wall. It's very common in the abdominal aorta and also in the chest. I was confused. I don't understand what you are saying. I said, my sister, you know what? You are a time bomb. Aneurysms of the aorta could run even silent. The most common presentation is in a patient without any symptoms. I discovered mostly an incidental finding for other problems. So an important issue on this is if we don't have a good screening for those patients, an aneurysm can reach a very large size without even being investigated before. I said, okay, so what should I do? So she wrote me a letter and said she should go and see a surgeon. One of the senior surgeons in Zimbabwe at the moment. He's one of the specialists. So I went and I saw him. When he looked at my x-rays, he was really shocked. And then he said, I think I should consult another doctor. Then I said to myself, if a surgeon like this is shocked with my situation, am I really going to survive? And then he said, go to the reception and get booked for an operation. I went to the sister and then she told me huge monies. The doctor wanted almost around 4,000. The anesthetics also wanted 2,000. The nurses, they also wanted their money, and the hospital as well, they wanted almost 6,000, 6,500. All these quotations were in US dollars. So myself, I just thought, I think these people, they just want to let me die because the money was just too much. Chairwadza ndechekuti munhu anga ari fit achitongozvifambira, but ozonzwa vakutaura kuti ndanzi ndiri kufanira kuitwa operation, ndine condition yandinayo, and by that time condition yange yasvika pakuti yainzi yaigona kungobesta, and ikabesta you wouldn't last even for 15 minutes. As I was looking at the way they were reacting, it was like a death sentence already, because they were also very afraid that anything can happen to me anytime. So you can imagine kuti munhu watati tichigara naye tichiona achiita mabasa, and we didn't know kuti munhu anga atori necondition yanga iri serious kudaro. I'm the breadwinner, so people will be looking for me to help them. And at this time, they're just wondering what is going to happen. She is the breadwinner of the family. She is the one vanobatsira vanhu vese. Koitawo isusu vana vavo, kune vazukuru. She is one person anongomira nemunhu wese. And she is one person again anotoenda even kune anatete, hanzvadzi dzana sekuru vavo kumamisha uko. Looking at the type of my job, it's a contract job. My contract was also coming to an end. So I went to our office to help me to get the money from our medical aid, and our medical aid is in Kenya.
That's where it is. So when I sent the papers, it took almost a month to get the reply. So I had to go bypass our medical and go to the one in Italy, asking for assistance for me to get help to get this operation. But it wasn't easy. They had to sit as a board to accept that I get that money so that I can have the operation. So they replied, they allowed me to go for the operation. My relatives, all people who were visiting me, they were very scared of the situation that I was in. Kana nhasi vamwe vanorarama vamwe vanoshaya asi pana antimori zvakandityisa nokuti ndasati ndanzwa kuti chirwere chakadaro kuti munhu anobhuloka tsinga ichirwere chakandityisa ichi. You know, when you are going for an operation, it's something that is not easy, that you can just say, guys, I'll see you in a few minutes. But it's something which is very scary, since this one was a very big operation. And knowing people saying that this is a very crucial operation, at times people, they don't survive on this operation. People, they die on the table. They don't survive. So I was really, really scared. Operation tatakatotaurirwa it's do or die. Hairarame vanhu. I was troubled because I was just thinking, is this thing going to end, or I don't think I'm going to live? Before mama vaitwa operation, vakaenda kuma-church office UFIC. Uko kwavaitarisira kuti vachanosangana na Prophet Emmanuel Makandiwa. Vovaudza nyaya yavo kuti baba, inini ndakuenda kunoitwa operation. As operation iyi hadzaimuke vanhu. We are humans, but everything which is done by God is more special. That's what I realized, that I cannot do this thing alone, but except by the God of Prophet Emmanuel Makandiwa, because I've seen what he has done for people. I've seen so many miracles. There is a lady that I saw. She was in America and she also had a very bad disease, but she was healed when she came to Zimbabwe. I also watched that. So I said, if this God of Prophet Makandiwa can do this, he can also do this to me. So I picked up my faith and said, God of Prophet Makandiwa, I want you to help me when I go to this operation. I want you to take over everything. Even the doctors, the nurses, be in control. I'm not going to die, I'm going to live. That was my prayer. Vakasvika. The environment was tense. It was on a Saturday. There were some people who were paying their seats. So I joined in the queue. While I was in the queue, I started feeling a very funny pain and I started shaking. All of a sudden, I started screaming. I don't know what happened. But later on, I found out that someone was praying for me and he was saying, leave here, leave here, leave here. And then after that, I went off. And then after that, I woke up. A pastor had prayed for me. So that was a connection, that there were some things behind this sickness. Pavakamuka, vakabva pa-church office, vachibva vatodzoka kumba, and vakanga vachifara. Kuti at least I'm delivered. I'm delivered from death. Ndo chinhu chega chatata kungotarisira, chatata kungoda. Saka vakawana hope. And even manheru acho, vakamuka vachitaura kuti I had a dream. Ndarota Mom Ruth Emmanuel Makandiwa. When I was sleeping, I started dreaming. And then I saw Prophetess Ruth Makandiwa praying for people. There was a congregation which was there, and I was also at that congregation. To me, it was something like it was real. I didn't understand that, and I was just looking, will Mama pray for me? I just wish if she can also come and pray for me. And you could really see that people were really desperate for prayer. And then during that prayer, the prophetess
prayed for this guy, and I was just wishing, if Mama could just pray for me. I'm in pain. I just wish if I could just get close to her. And then after that guy, she just pointed at me and said, Mama, please come. Then I went to her. She held my hand and she said, what is it, Mama? And I said, Mama, I'm in pain. This thing is very painful. And then she started walking with me and she said, it is well. And then from that time, you know, I was sleeping, but I felt that something was happening. I really felt that there was a touch in my body because I could feel some vibration in my body. Although I couldn't wake up, but I was feeling that something was happening. So after that, when I woke up, I really saw that something had happened to me. And then I told my daughters in the morning that, guys, I've just dreamt of Prophetess Ruth Makandiwa. And I can feel that there's a change. And chimwe chawakamuka wachitaura is ndakangonzi all is well. Musi wacho watazoenda futi ku-operation. Vakatotenda, we recorded vachitotaura kuti ndoda kutenda Mwari ne-operation yandava kunopinda because ndikuziva kuti Mwari wemuprofita vachandiburitsa. It's going to be a success. I just want to say this is a testimony already. So I thank God for everything and for the process yandiri kuzoenda. Ndinoziva kuti Mwari vakatiita kudhara. And I didn't know anything kuti ndizvo zviripo. Saka as I am going for this operation, ndinoisa Mwari pamberi. Ndiye muridzi weupenyu hwangu. I didn't know kuti this time would come kwandiri. But Mwari vari kungopindira even pane zvese zviri kuitika. Ndingoda kutenda vaprofita vangu, Prophet Emmanuel Makandiwa, Prophet Ruth Makandiwa, nenyasha dzavari kundiitira mukati meupenyu hwangu. Vakatumwa kwandiri naMwari. They've been there for me. Saka ndinongoramba ndichingovimba kuti Mwari mune chekuita neupenyu hwangu. Thank you for this testimony. Vaingodedzera kuti Mwari wamai vangu, Mwari waProphetess Ruth Makandiwa, ndikundisei, ndigonesei. And then on Sunday afternoon, she got admitted. And then I went for the surgery. So I waited outside. Kusvika kuma 4 because ndaizoti operation yanga inotanga kuma 10 ichipera pamwe zvokuma 4. And I was just thinking, saka vato-operatwa. Vatovhurwa, you know how it is like kuti mubereki wako ari ku-operatwa. It was not easy for me. It was so difficult. Zvairwadza. And she's a single mom. Vakangotirera takadaro. So she's all that we had. Saka I waited. Andazonoti hafodza chai hapana munhu andifonera. Because ndandakanzi madoctors aifanira kundifonera. I couldn't stand it. Ndangoenda bandakumbira magadzi bandapinda bandaenda upstairs kwa kune ward yavo bandatanga kuvhunza mazita emadoctors avanga vandipa kuti ndovanoperate. Zvakandinetsa. Ndakatsvaga kusvika ndazowana doctor akavaoperata. Achibva azondiudza kuti the operation was successful. And I was so thankful because it was something else. Because, you know, vanhu vari medical kana vachitokuudza kuti izvi zvinoita, izvi zvinogona kuita, they mean it. I got there, vandasvika vari pabed. I was touched because she had tambo kwese, tambo munzeve, tambo mumhino meso, mubhodhi yese yanga ikabaiwa. And it was something else. You can imagine mbereki wako ari pa that kind of situation, apa vanga vari pa oxygen. And the worst thing that happened was ndirimo injection ravo repain rakabva rapera. And injection parinopera munhu anotanga kufeel that pain. And I was inside that room. I saw a groaning. Ndakaona
my mom is strong, but ndakaona vachigomera, ndakaona vakatanga kuzvizunza vachideyo so. And manesi anga arimo akabva azviona kuti zvauitika izvi is not right. And then vachibva vati, daughter, it's okay, you can leave. So I left that room and I went outside. I was crying. I was alone there. And after about 7 hours, I woke up. And then I saw myself that I was all in bandages. It was very painful. It was like my whole arm was being removed from me. It was different from myself. I had to call my relatives, like vanhu vakuru, ndichivataurira kuti operation yaitwa, and it was successful. I first called my aunt because ndinesi and vanotomboshanda ipapo vachibva vavaona, but the breathing now haina kuvafadza. I could see the reaction maziso avo kuti auntie is worried. Mafemero angu akuita anga yekuti munhu anga akufemeruka zvezvo zvokuti zvanga zvisachaite. Saka auntie vangu havana da kunditaurira kuti we might lose her in the next hours because munhu anoshanda muchipatara ende ndiye munhu aigona kuverenga mabhuku. Ndosaka ndakatanga kufoneraiwo vachibva vaverenga mabhuku vachiverenga mareports kuti anyorwa kunzi chii ende chii chaitika paoperation, because operation yainzi chinhu chaida kuchekwa. So now vavhura vakabva vaona kuti it had calcimized. So I had to ask kuti mati calcimized zvinorevei, zvikanzi changa chaoma kuita kunge dombo. Saka chaoma kuita kunge dombo, dai vakachicheka vaigona kuita paralyzed because unenge watodambura nemamwe maveins pamwe anosupply blood kumakumbo. And my mother is a driver. Takarerwa nelicense kubva tiri vana vadiki, tikaenda kumaboarding schools, tikasvika patasvika izvozvizvi taano mhuri dzedu taane vana vedu, and still that license inenge ichingokavhawo futi nekumafamilies kwedu. So losing makumbo avo vanga vatoluza basa. After that, mainini wangu wakazonditi chifonera vanhu vakuru, because iwo ndio wanga vari panapo, uvataurire kuti mama vaitwa operation yakakura so, because zvinozonetsa mangwana. Inini I didn't understand their language. Pavakadaro tikati but imi muri munhu mukuru wanda kufonerai. Kwakuzoti fonera ana gogo, ofonera ana sekuru. Ndakafoneswa kuna vanhu vakuru vemumhuri kuti ndivazivise, because vaitira kuti kana vazoshayika at least vanga vachiziva kuti munhu aitwa operation ari kuhospital. That's what she meant. After that, I was in ICU for 5 days, and then I went to NDU for 3 days, and then from there I was put in the ward. It was very painful. I thought I would never leave. It was very, very painful. I was surviving on morphine. I was getting my medication morphine after every 6 hours. So it was very, very painful. I couldn't sleep, I couldn't sit. Zvakanetsa vanhu vazhinji kana muwadi mumo, because waiti ukapinda vaitoshamisika vachiti you should thank God. So everyone was so excited, even muwadi, kutoona kuti munhu wararama, munhu wararama, munhu wararama. And then the doctor was surprised with even the healing that was happening within me. He was even surprised, saying, but you, this thing is just changing dramatically. You've got too much faith. That's what they were saying. Even the nurses, they were saying, we have had patients here, but the way you are doing your things is totally different. You, Mama, you are very strong. And I said it's because of the God of Prophet Emmanuel Makandiwa and Ruth Makandiwa. Vakatanga kudzidziswa kufamba kuita kunge kachechi, kuti anenge achidzidziswa kuita step by step, and zvinhu zvaitibata, zvinhu zvaitirwadza tatisingazive, nyasha ndo dzanga dzakangovachengeta. So now ndo patata kuona kukura kweproblem iyi kuti it was this big, but Mwari wemuprofita wangu akangovachengeta. Pamwe pacho takazotanga kutoonawo kutofambawo kuenda kutoilet
and wasvika kutoilet kwacho waifanira kutovabatsira futi toilet yacho, and she would groan vairwadziwa vachigomera kuti vagare pachemba because the operation was too big. Yaibva kuno kuzasi ichikwira kumusoro kusvika kunoko, and vanga vakavhurwa futi nekumusana, saka kurara kwaivanetsa, kugara kwacho kwaivanetsa. It was so difficult, it was so painful. Takaona mai vedu vachirwadziwa, but vakashinga. Takaona vachitambudzika, but vakashinga. And pese pese waingonzwa urongoti Mwari wemuprofita ndishingisei, and ndo simba ravo, ndo pavanga vakatsika. I was discharged and then I went home. Pavakabuda muhospital vachibva kuoperation, ndichiona chironda, inini chakandityisa, changa chakakura chironda ichi. Ivo vachitoseka kutoti muti wachika zvenyu chironda ichi chatove nani. Dai makandiona ndichitase pandakaopatirwa chaipo chaipo ndichivhiyiwa after 2 days pamusinganditarisi. Asi isusu nokuona kuti munhu akutishingisawo isusu, ini changa chakatondiremera chironda icho chaindityisa. Ndakati munhu uyu anorarama here? Ndofunga ndakadzokera kumba kwangu ndikantaura murume wangu kuti andimori vaita sei, vari kurwara. Asi kurwara kwavari kuita uku ndiri kundityisa, chironda chihombe ichi. Ndofunga ndakatora nguva ndichinzwa kurwadziwa inini nechironda ichi, ndokuti ndasati ndambona munhu akaoparetwa zvakadaro. Then vakabva vadischargwa, but on the day ravakadischargwa we realized kuti pane zvaita unge mvura unge urwa zvanga zvichibuda paoperation yavo, but vakazvanzi aiwa ifeti yemudumbu. Then tibva tatoti ifeti. Takaenda kumba, tasvika kumba tanga tisina mubhedha wakafanana nemuchipatara. Mama vairara vari pasofa vakagara, vaiti vakagara vosimuka, kuti ndisumudzei tovabatsira kusumuka because vanenge vakatsikirira operation kumusana, apa kudumbu futi inenge yakuita sei, inenge yakurwadza. Vaimwa mapain killers tichingovapa mapirisi avanga vakapiwa kuhospital, but vakapedzisira vakumwa overdose, ende takambotanga tichivarambidza with my sister, but takapedzisira takutozovasiya because vairwadziwa. Inini semunhu anga akazvitakura ndaiswera navo kubva makuseni kusvika usiku, ende usiku wacho taisarara. Ininiwo ndanda kurwadziwawo with the pregnancy and uye nekusazorora nekusarara. Apo ivo vacho vanenge vachida kubatsirwawo, manheru waitonzwa masounds, ukanzwa vakuti otoziva kuti ndofunga zvanyanya, and she is one person who is strong. Saka pese apa vairwadziwa vakanyerera, but ukanzwa vakuburitsa sound, apa inini pamwe ndendakubvawo kurara ndakuchitirega ndichizororawo, ndochitanga futi kudzika pamubhedha kuenda kusofa kwekuya kunovatarisa, are you okay? Unzi ndipe mushonga, ndipe chakati, tovapa zvese zvavaida. At times, you know, pain inoita munhu akunozvara yeya, ndo yatakaona iri pavari. Vaigona kusumuka votanga kutamba-tamba vakamira kudai, vakabata apa, vakabata musana, and iwo hauna pekuti ubate kana kuti ukwize because maronda esati kutaura nezvavo anga vanawo. Tanga tisina pekubata, tatisina pekuti tivakwize, but taingoti shingirirai. Pamwe pacho vaitovhura dhoo votobuda usiku kana kuma AM, 1 AM, 2 AM, 3 AM, votobuda panze kuti pamwe maybe ndikabuda panze tovateera, unoti ko munhu akazodonha ari panze, todzoka mumba. It was something else. Ndatombotya kuti munhu uyu atogara zvake kuhospital, pekugara kuno paataga pambamba, pamangona tosongozwa mumwe musi takunokerwa nevana kuti mama watisiya, nokuti nguva iyo yanga yakaoma. I was taught to dress, so ndaiva dress. Vandazoona kuti pazasi pedumbu apa neimwe point paita buri. Then zvakandinetsa kuti ndivaudze kuti paita buri, but ndakangoti I think panhu paipai painzi ifeti panoda kutariswa. Then wachibva kuti kochi ndirakidze, tora picture undirakidze. Bva ndamboda kuresista, but ndakazovarakidza. Kwakuona kuti papaita maburi mairi, vakazoita rimwe futi pamusoro. Operation yakatanga kuvhurika.
yavhurika pakachereka kunge gully erosion. I think ndo description yandingapa. Yakaita gully erosion, ranga riri gomba. And takatanga kuvadresa pakadaro, and tatakuita zvekupakira magozi. Zvanga zvisachaite zvezvokuti unongodresa ovhara, no. Taiti munhu akurarama akupona, akuoma, masitisi akuoma. Apo zvounganzi operation yavhurika. Ipapo zvakandityisa. Ndichiona mabhandiji avaisungwa. Ini ndaitya, semunhu mukuru, ndaitya. Dzimwe nguva vanondidaidza kuti mama iwe muonodai so, yondibatsire zvakadai. Ndaitya, asi nokuti ndinenge ndiri mukuru pane vana panapaka, ndaizvongosvingisa zvangu. Asana mbona zvinhu zvakadaro, ndakatya kana nini kuti munhu anogona kusevha chinhu chakadaro achitaura kuti hanzi pakabuda dombo. Dumbu ranga rakazvimba, and then parakavhurika ronda riya ranga rine feti chaicho yemafuta atinoona panyama yayo. Ndakatanga kutya kuti ndo mararamira anga tiite nemunhu uyu, ndo chinhu chacho changa chichivarwadza, ndo zvakaita ronda rachona. Akanga isusu tanga tatoona kufanika kuti takutorudza hope, nokuti pakutanga kwacho kwanga kusina kumira zvakanaka. Taitongoona kuti munhu uyu arwarisa. Kane vamwe vanga vari kuno kuvo vaiona vakanga vachingoti ameno tongozvipira kuna Mwari, kuti Mwari ndiye ega anokwanisa kutoraramisa munhu, asi tarisiro chaiyo yeupenyu taitongoona kuti vanga vasvika panga pakanyangara. So doctor akazoti what is this? Then achibva ati hatirambe tichivadresa, asi ndichazoita I think yavanoti secondary suturing, yekuzosona futi. Imagine munhu avhurika dumbu, ende munhu avhurika dumbu rikunzi ruda kusonwa futi, ende paida kusonwa pacho gepi racho ranga rakakura zvokuti waishazoti saka nyama idzi vachasona vachidhonza sei. I was strong, but musi wesuturing I went out. My auntie was there, ndo akapinda navo. Havana kupiwa zvekukotsirisa, vakasonwa vakamuka, and vakashingirira, vakatobudamo vachifamba, tikaenda navo kumba, and usiku hwacho yoho havana kurara, vachingodedza mama, vachidedza my prophet, and the situation was bad. It was that bad, but vakaramba vachingoshingirira. Vakafaita death seona hangu kwandakaita ini, ndakambogara nemunhu airwara nokuti vaive vari in a critical condition, but she felt kuti handisida kurara. Saka pavenyanyo ndichamisa ndichoti vaiva nefaith naProphet Makandiwa. Ini hangu ndandisati ndakunyatsoningirikana kuona kuti zviri kunyatsoenda nekupi. Ndikoti faith yave kuti service yese yaitwa varoda kutenge varimo, vachitotenda kuti Mwari waProphet vakandirwira 7 days varimo ICU. Then wachibva vanzi mufanire kuita zvakawanda, munongofamba muchiexercise muchiita sei, and vakaramba vachidaro. But at one point mumwe musi ndati ndavabatsira ndapedza, ndakuti ndakuchirarawo ndimbozororawo masikati aya, ndiri kumuka ndiri kuona maplates asukwa. Apa tingoti tu asuka maplates ndiani? I was like, mama, maita sei? Manga muchisuka maplates kai mimi? Zvikanzi aiwa ndakanzi ndinofanira kuexercise. Ndikati no, but kwete zvokusuka maplates. Why did you sweep the house? Ndiri kubuda panze ndiri kuona ruwanze rwatsvairwa. What are you doing? Ndikati ndakufonera doctor wenyu izvezvi, ndivaudze kuti munhu wenyu ndozvaari kuita, uye mumutore muchigara naye muchipatara. Ndikati ini ndafunga vanhu vangu ndakuenda kumba kwedu. Chisarai mega, hamena kuti muchaita sei? Shuwa masuka maplates, matsvaira panze. Vanangovasiya vakadaro, vachibva vazorora, tavapa mapiritsi avo vachibva varara. The following day, she did the same. And I was like, what? Kudzambana tatozozviona kuti munhu uyu ari kutoita achisimba. Faith inomuvha mamountains sezvazvinorehwa. Saka ndipo ndakatanga kubhilivha kuti Mwari wavo wavanonamata kutenda kuti Prophet Makandiwa vakandirwira from there. Ndipo ndakatanga kubhilivha kuti zveshuwa munamato iriko ende kutenda kuriko. After ndaona ronda iroro, because ronda iroro raityisa, and that operation yaigona kutora
upenyu hwavo nokuti handisana mbona operation yakadaro imwe ende nekwayainanga nehistory yandakaona magariro avaita dumbu rakazvimba chinhu chani chakavhurika zvangu hazvitaurike because raityisa. Ndichinetseka kuti amai vapore ndisingade kuti vaite mabasa akawanda because ini ndatsanangurirwa nana chiremba kuti ngavasaite zvakawanda. Ndamuka ndikuona vasuka maplates, ndikuona vatsvaira mba. Manhero acho iyayayo vatanzwa mere panext door but mere idzi dzanga dzawanda. Paiti pari kuchema munhu mukuru, pari kuchema mwana mudiki, pachibva panokwa pagate. Ndikati kuti ndivhure gedhi apa ndine munhu ari kurwara panapa, tikaatakwa tinoita sei because my mom can't fight and inini I was pregnant and I was almost due. Saka takazongovhura window tikati ndiani, zvikanzi ndini baba wepa next door. Taita challenge, mukadzi wangu aita sei anoda kubara, saka handisi kuzoti ndoita sei but mwana atoita sei, mwana wakutobuda. Saka mama wakabva vati it's okay. Ndikati saka toita sezvikanzi I can help. Kwakubva vamuka mbichana vachifamba vatatobuda vataenda panext door vatosvika. Kwakubva vaona mukadzi uyo ari kuridza mhere ari kuti ndibatsirei. Vakangosvikapo vakati Mwari wemuprofita, Mwari waProphetess Ruth Makandiwa ndibatsirei. Ndoda kutenda Mwari kuti vakandibatsira. Ivo ndaingonzwa kuti vaive neurwere hwavaiva nawo asi handina kukwanisa kuuya kuzovaona nekutiwo ndaive ndakazvitakura. Kwakubva ndasangana nedambudziko randakasangana naro pakurwara kwangu ndakazvitakura. Asi ndoda kutenda Mwari kuti Auntie Molly vakauya vakandibatsira nekuti ndakazozvarira mumba. Pakashayikwawo vemuraini vechikuru kuti vauye kuzondibatsira. Asiwo Auntie Molly ndoda kutenda vakauya vakandibatsira, vakabatsira mwana wangu, vakamutambira nekumuputira uye nekutiperekedza kuchipatara. Taive navo havana kutisiya. Vakangosvikapo vakati Mwari wemuprofita, Mwari waProphetess Ruth Makandiwa ndibatsirei. Kwakubva vati pane chigerere kana reza. Kwakubva vatotora bva vacheka, kwakutosunga, kwakutoisa makodzi emwana, kwakutoputira mwana. She did everything. Ini chavakazongonditambidza mwana kuti chibata mwana ndipedze kugadzirisa mai vake. Patakasvika kuhospital manesi akati zvaitwa zvose zvakanaka. Saka neni ndakatoshamisiko ndikatovabvunza ndikati makamboita nesi here, zvikanzi aiwa. Saka ndoda kungovatenda Auntie Molly nekuti vakandibatsira nerudo rwavo neurwere hwavainawo asi vakashingirira vakati handingasiye umwe wangu ari padambudziko. Kutaura chokwadi muprofita vakatishingisa but taigara neguva. Ranga riri guva ratati kugara nawo zvozvo kuti pawaitirega nyatsofungisisa kuti tiri kumboitei tine munhu wakadai tiri mumba. Ndopawaizozviona kuti ya kuna Mwari kudenga. I could do some things for myself and people were surprised. Even if when I eat, I could go to the kitchen, clean my place on my own, bathing, I could bath on my own. Already I knew that I was experiencing my faith that I had with the woman of God when she prayed for me. So from that time, things started changing. Chandakaona in my life kutenda faith, because honestly speaking, faith yawe pana Prophet Emmanuel Makandiwa is too much. Mwari wa Prophet, in everything that she does, she always mention Prophet Emmanuel Makandiwa. So ndakangotoona kuti mukunamata nemukutenda ukanga une faith naMwari wako nemuprofita wako zvese zvinoita. I picked up my faith and said, God of Prophet Makandiwa, I want you to help me when I go to this operation. I want you to take over everything, even the doctors, the nurses, be in control. I'm not going to die, I'm going to live. That was my prayer. Na prophet because faith yacho is too much. Zvakati ndakadzidziswa naProphet, zvakati ndakadzidziswa naProphet. Saka ndakaona kuti ukatenda kuna Mwari wako, ukatenda kune muprofita wako, ukatenda kune mufundisi wako, unomuita ndibaba wako kupinda chechi ipi, belief
yekutenda kuti Mwari wakwana kuita zvakati zveshuwa zvinhu zvese zvinoendeka. Takatoona kuti Mwari ariko, chokwadi Mwari ariko. Ndikana uine faith muhunhu hwako uchivimba kuti kuna Mwari, chokwadi unopona sezvakaita ivava. Mwari variko vakaponesa munhu akanga akuonekwa nevanhu kuti apa upenyu hwasara padiki. And it didn't take long. Vamwe vaita pamwe munozoenda kubasa after kana gore. It was going to take me about 6 months or so, saying that I'm still sick, I've got an operation. But it only took me 2 months. I was back on track. Akaita kunge mafanisi, zvakaita kunge kurota. Because uchitarisa zvaitika, operation yaitika, yaafektika, maafektikiro acho ayaita. Otarisa period yacho yekupora. Otarisa kuti munhu akutoenda kumatest, ana chiremba vakutotaura kuti you are fit for work. Even chiro vanhu vekubasa pakasvika kubasa vakati anode tamupa time ambozorora, but vakati I'm fit for work nanzi I'm fit for work, and vachibva vatanga kuenda kubasa, and vakatanga kuendeswa kunzvimbo dzedze dzinenge dzine magidigidi, pamwe maybe kuti pamwe vanyatsoona kuti vafit here. Vakaenda vakadzoka, and I think first trip yavo yanga iri yekumasvingo nekudzoka. I'm back at work, I'm perfect, I can drive, I can do anything. Even this cold weather that other people say when they have operations, when it's cold, they have some funny pains. I don't have, I'm just back to normal. Everything is back to normal. I just want to thank this God. This God is really awesome. Takazobvunza doctor. Tikati doctor, what happened? Because ini ndaida kunyatsoziva semwana wavo kuti zvamavhura mai vangu mudumbu mazoita sei. Akataura kuti inini I don't know what happened. Because ndavhura ndakaona kuti situation yandanchitarisira mudumbu mavo ndichaona chilambu cheshiya changa chida kudimburwa chiri soft, but ndachiona chaita calcimized, chadombo. So I had to think fast. Ndozvavakataura kuti saka ndoita sei. Ndinoona kuti pana Mwari akashanda, vakafemerwa nemweya waMwari, vakaregedza kucheka, and vakataura kuti ndaigona kudambura lampu, but ndakatya because tsinga dzavo dzinosupply ropa kumakumbo dzaibva dzakanganisika. Apa munhu wandiri kudhila naye I know kuti she is a driver, which means kuti career yake yatoita sei, yatofa. Saka ndinoona kubata kwaMwari waProphet Emmanuel Makandiwa. Even the doctor appreciated. Akataura kuti uwe uri mupenyu ndiMwari, because condition yanga ina mamongo yanga yaita complicated. And he said I had to think fast, but I thank God kuti uri mupenyu, because Mwari ndiye akashanda. God was working on each and everything that was happening to my life. At times, God sends some people to help you. He sends some angels. Or even how the doctor was doing the operation and how he was explaining the operation. I really noticed that it wasn't him in person, but the God that entered into him was the one who was working and was the one who was doing all the work in my life. Toda kungotenda Mwari waProphet Emmanuel Makandiwa na Prophetess Ruth Emmanuel Makandiwa. Nekuti even before the operation, she went ku ma office UFIC, and ikoko vakawana deliverance yavo, and she was so excited. And even after vaba ku ma church office UFIC, manheru vakarara. She had an encounter. Vakarota Mom Ruth Emmanuel Makandiwa, vakavanamatira, and she was told kuti it is well. And for sure vakasimba nemashoko eyo avakangouzwa kuti it is well. They are not physical, very spiritual. I believe that Prophetess Ruth Makandiwa, she's a prophet. She picked up my situation and she was praying for me. That's why she came to my dream, to really notify me that she has been praying for me.
And she really remembered me. And she prayed for me in the dream. There was a connection between Mama and myself. I'm now fit. I can do anything. Thank you, Prophetess Ruth Makandiwa. I just want to thank you so much. May the God continue to bless you and to give you more life.